किस तक हो रहा है? So guys, today we'll discuss the rate of tax and related thing. Surcharge ni discuss ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ. And now individual HUA family, right, income tax ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, that we will discuss now. ये किसका की हो रहा है? स्टक हो रहा था, हैंग लग रहा है. इनका एप्लीकेशन में प्रॉब्लम दिखा रहा है. There is some lag here. ये वाला लैग रहा नहीं. 1 निमिष बच्चों, is my voice is clear? Okay. Chalo guys, let's begin the class. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, HUF ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ನೋಡಿ 115 BAC ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿರಲಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 115 BAC ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದರೆ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ರಿಜಿಮ್ is not allowed. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ನೌ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 115 BAC ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1961 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ನೋಡಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ Chapter 11 such as 11A, 112, 11A, 112A and 115BB, 115BB. So all that we will have a concession rate. But bacha, whether you are individual, HUF, association person, body of individual or any artificial judicial person, other than those, exercise the option to opt out regime under section 115 BAC 6 have to pay the tax in respect of the total income. Opt out madidre, other than all this, if they opted out, they have to pay the tax, right? So following concession are subject to certain conditions specified under section 115 BAC 2. Notipa yavudu condition sir, ಕೇಳಿದ್ರೆ what is that bacha? First
ಫಸ್ಟ್ 115 BAC ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 3 lakh ಏನಿದೆ ನಿಲ್ಲಿದೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ 3 lakh to 6 lakh 5% right 6 lakh to 9 lakh 10% 9 lakh 1 to 12 lakh 15% and 12 lakh 1 to 15 lakh 20% ಇದೆ and 15 lakh and above 30% that we have done already in the previous class. Now there are certain conditions that is satisfied to claim this ಇದು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ there are certain conditions ಏನು ಸರ್ ಈಗ following conditions satisfied ನೋಡಿ ಮೇಲೆ certain deduction and exemptions are not allowed under section 115 BAC 2 ಸರ್ ಯಾವುದು ನೋಡಮ್ಮ LTC ಲೀವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ 115 BAC and section 2 ಪ್ರಕಾರ you cannot claim deduction under section 115 BAC right LTC house and allowance right next section 1014 exemption in respect of special allowance special allowance or benefit to meet the relating to duties or personal expenses other than those prescribed in this purpose ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಅಲೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಆಫ್ MP ಮತ್ತೆ MLA ಡೈಲಿ ಅಲೌನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅಲೌನ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 115 BAC ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಮೈನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಕಮ್ ಐತಲ್ಲ ಮೈನರ್ದ ಇನ್ಕಮ್ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದಾಗ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚಾ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ 115 BAC ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಫಾರ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ SEZ ಅದು ಕೂಡ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ SOP ಈಗ ಕೇಳ ಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80E ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಯು ಟೇಕನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆನ್ ಲೋನ್ ತಗೊಳತ್ತೀರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80E ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ 115 BAC ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಅಸೆಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ದಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ನೋಟಿಫೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಈಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಮ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನೋಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ತರದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 35 to 32A ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರದ ರಿಸರ್ಚ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ scientific work improvement approved towards some kind of particular work अच्छे काम के वास्ते ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 35AD ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೌದು ಇದು ಕೂಡ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ UTI ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಬಚ್ಚಾ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 115 BAC ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ವೈ ಸರ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾಗ್ತಲ್ಲ
there are many guys they go on to claim under section 80C to 80U. One chapter ಇದೆ ಅದು, that is chapter 6A. Sorry. So chapter 6, other than employee contribution towards NPS under section 80CCD, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ 80C to 80 ಯಾವ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಪಾಸಿಬಲ್? ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ 115 BAC ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಬಚ್ಚಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸರ್ ಏನೀಗ ಸಡನ್ ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದು, ಬಟ್ ತಗೋ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ, ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಐ ಶುಡ್ ಟೀಚ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಸಡನ್ ಲಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಹೌದು, ಈಗ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿದಾಗ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಾಗ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ದಾಗ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಚ್ಚೋ ಈಗ ಯಾವುದೇ ತರದ ಲಾಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ವೈಲ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಲಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಚ್ಚಾ? 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಡ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದ್ರಿ ಸರ್? ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್, ರೈಟ್? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿತ್ ಅದರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈಗ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶುವಲಿ SOP ಇದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿನೋ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅಲೌವನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ. ವೈಲ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಲೌವನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ provided under any other law for the time being forced in India would not be allowed. So ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಐತಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಮ್ಯಾಗ ಅಷ್ಟ, ನೋ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್, ನೋ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಹಾ, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಯ್ ಶಾಂಭವಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ಮ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಂತ ಬರೆಯುವ ನೀವು, ಓಕೆನಾ? ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಜಿಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ವಿದೌಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ಬ್ರಾಡೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 115 BAC ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ವೇರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ SSC is computed under this section and there is a depreciation allowance in respect of block of the assets that were earlier assessment year attributed to additional depreciation which has been not fully effective from 24 additional depreciation illa iga if you are applying for 115 BAC, right? Let us consider take an example of Mr. X who carries ಏನಮ್ಮ business ಇದೆ, right bacha? He's carrying on the business, right? Where is the problems? Problems hai. After that we have time limit, all that we have. We'll discuss that now. One more. Let us consider Mr. X. Who is X here? Assessee, correct? Who carries on business of manufacturing of steel. He has unabsorbed depreciation on 1/4/2023 ದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟಿದೆ? 2023 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಷಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ 2023-24 ಕೇಳಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ 23-23 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅಗ್ರೀಡ್? ಏನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅದನ್ನ ಅವನು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2024-25 ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಅಮೌಂಟ್, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅನ್ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತದ್ದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, GST ಮ್ಯಾಗೂ ಬರ್ತದೆ, ಇದ್ರಾಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ರೈಟ್? If he pay tax under default tax regime under 115 BAC for the previous year 23-24 relevant to the assessment year 24-25, the amount whatever additional depreciation of earlier, right, unabsorbed for 23 would not be eligible. ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ
ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಹಾ, ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಪ್ರಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ್ದು ಮಷಿನರಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ನೀವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ 10% ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, 10,000, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಾರ್ಮಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು 15% ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ, 15,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಟು ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಮ್ಮ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಟ್ if you are not showing this 15,000 additional depreciation under the default tax regime 115 BAC, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ ಮಾ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಚಲೋ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಸರ್, ಇವಾಗ that is what 115 BAC is something like, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಚಲೋ, ಈಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್ಗೆ 115 BAC ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಅಸೆಸಿ ಇದಾನೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, he is not having any single income, where such individual agri adella agli artificial person is not having any income from business, he or she can exercise the to opt to shift out of the default tax regime. In default tax regime idalla ಬೇಕಾದರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ 115 BAC ನಮ್ಮ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಹೊಸದಾಗಿದೆ, ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, if you don't have income means definitely you can shift easily. Default tax regime under this section, the option has to be exercised along with the return of income furnished under section 139 subsection 1 for the previous year. Okay, ನೋಡಿ ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಿದೀವಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 139 ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ITR ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ITR ನ ತುಂಬ್ತೇವೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ 139 ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾಕತ್ತೀವಿ, ಅಗ್ರೀಡ್? ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್ ಇಂತ್ರ 115 BAC ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, in effect such all the persons can choose whether or not to exercise the option of shifting the default tax regime in the previous year. He may choose to pay the tax on default tax regime under section 115 BAC in the year and exercise the option of shifting out of default tax regime in another year. It's all depends on the assessee ಮೇಲೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್ ತಗೋಬಹುದು, ಒಂದು ವರ್ಷ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್ 115 BAC he can choose it. But end of the day ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ that will affect. We are not going to entertain government here because ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿನಾ? ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ಮೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ನೋ, ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸೇವ್ ದ ಮನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, 115 BAC ತಗೋಬೇಕು, ಏನೋ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಈಗ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ದಾಗ, ರೈಟ್? ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಚ್ಚಾ, such individual or person having income from the business or profession has an option to shift out of the default tax regime under this section. The option to exercise on or before due date specified under section 139. ಈಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆ ಟೈಮ್ ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತ, ನಾವು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್ ಇಂದ 115 BAC ಗೆ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಂಭವಿ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು,
139 ಸೆಕ್ಷನ್ 139 ದಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು 115 BSc. Correct? Thereafter, such person shall never eligible for exercise the option under this section, except where such person cease to have any business income, which is in which the case option under section 115B is available. That is what they saying. One particular date ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್ ಅದಾವೆ. ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ 115 BSc ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಆಪ್ಟ್ ದಿಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಆಪ್ಟ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್ ಏನು ಮುಂಚೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು 115 BSc ನೀವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀರಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಪ್ಪ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಚ್ಚೋ, ಒಂದು ಡೇಟ್ ಇದೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲಾಗ್ಬೋದು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾವಾಗ, ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್, ಆಲ್ರೈಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಹಾ, ಈಗ ಅದನ್ನ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಕಮಲೇಶ್ ದೊಡ್ಡನವರ್, ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆದೇನಪ್ಪ ಕಮಲೇಶ? ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಬಚ್ಚಾ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ alternative minimum tax, AMT, liability not attracted here. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಚ್ಚಾ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ 115JC ಇದೇನ್ ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 115GAC. such person would not be eligible to claim AMT if individual or person is ಅಂಡರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್ 115 BSc ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ AMT ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೀವು 115 BSc ತಗೊಂಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ AMT ಯಾವುದು 115JC ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಇದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ನೋಟ್ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಮ್ಮ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 115 BSc ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್ ಇದಾವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಲವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಚ್ಚು, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನೋಡಮ್ಮ, 115 BSc ನೀವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ 115JC ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. I told in the last class. ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಹಾ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಟ್, ಈಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸನ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, that total income and tax liability including the provision relating to AMT, if applicable under the normal provision, it may be computed every year. Both normal provision ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, compute ಆಗುತ್ತೆ, both accordance with the regular provision of the income tax act 1961 and accordance with the provision of the 115 BSc. ಈಗ in order to determine which is more beneficial, ಈಗ ನೋಡಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳು, ಈಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ನೀ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ 115 BSc ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಚ್ಚಾ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್. ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ, ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ದ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ 115 BSc or exercise option to shift out and pay the tax under normal provision of the act for the year. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಚಲೋ, ಈಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ? 16 lakh, ರೈಟ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, compromising the income from house property and interest on fixed deposit.
ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಮ್ಮ, 16 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. 16 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ 115 BAC ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನೋ ನೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಟು 6 ಲ್ಯಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಲ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತಮ್ಮ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5%. ಎಷ್ಟು? 30,000. ಈಗ 16 ಲ್ಯಾಕ್ ದಲ್ಲಿ 9 ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೀಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಹಾ ಜಿ. ಈಗ 16 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದಲ್ಲ, ಕೇಳು. ಫಸ್ಟ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ನಿಲ್ಲಿದೆ, 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಟು 6 ಲ್ಯಾಕ್ 5% ಇದೆ. 9 ಲ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 9 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 9 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರ್? ನೋಡಮ್ಮ, ಈಗ 9 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಲ್ಯಾಕ್ ಟು 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 9 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 9 ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. तो केड़ माइले बच्चा, फर्स्ट 3 लाख it is nil. Next 3 lakh to 6 lakh, ಹೌದಲ್ಲ? 3 lakh 1 to 6 lakh. What is percent ಬಚ್ಚಾ? 5%, ಹೌದಲ್ಲ? 5%. ಈಗ 3 lakh ಹೋಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್? 3 lakh to 6 lakh ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 lakh, ಹೌದಲ್ಲ? 3 lakh 5% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 15,000. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಚ್ಚಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 lakh to 9 lakh. Again that is 3 lakh here. What is percentage ಬಚ್ಚಾ? 10%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರಿ ಸರ್? ನೋಡಮ್ಮ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಜಿಮ್ ಈಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, 9 lakh to 12 lakh. 9 lakh to ಈಗ 9 lakh ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 lakh ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಚ್ಚಾ? 15%, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ? ಎಷ್ಟು? 45,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 lakh to, yes, 12 lakh to 15 lakh. What is percentage? 20%. Correct? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಬಚ್ಚಾ 12 lakh to 15 lakh, how much? What is percent ಬಚ್ಚಾ? 3 lakh ಆಗುತ್ತಲ್ದ? ಎಷ್ಟು? 20%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60,000. All right. Next 15 lakh to, no, 15 lakh to 16 lakh. What is percentage? 30%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಎಷ್ಟು? 15 lakh to 1 lakh 60 में 1 lakh ಆಗುತ್ತೆ. 1 lakh में 30% ಆಗುತ್ತೆ, 30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. 15,000 plus 30,000 plus 45,000 plus 60,000 plus 30,000. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 1,80,000 ಆಗುತ್ತೆ. $1,80,000. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು?
ಟ್ಯಾಗ್ ತಗೋತೀವಿ ಲೈಕ್ ಆಡ್ ಸರ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ HEC ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಹೌದಲ್ಲ, that is at 4%. $7,200. So add ಮಾಡ್ರಿ 1,80,000 ಗೆ. $1,87,200. Understood? No doubt? इन्हें कैसा वाला करता जी नहीं बाबा, इन्हें पूरा सड़ा करता है. अर्थ आगे देना माइदो. बेग बेग ahead रे कमलेश and Shivani, Shambhavi. Next. अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay guys, I'll give 5 minutes time now. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 18,50,000 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? 18,50,000. What is the tax under 115 BAC? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. Tell me guys. 18,50,000 ಇದೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. रेवन से फोन आया क्या? बात करे? बेग बेगा टेल मी. सॉल्व ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಎಷ್ಟು? 2,65,000 ಕೇಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ 3 lakh ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ 3 lakh ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಲ್ ಇದೆ, ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 lakh ಟು हाँ जी, ಫಸ್ಟ್ 3 lakh ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಲ್, ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ 3 lakh ಟು 6 lakh, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಚ್ಚಾ ಹಿಯರ್? 3 lakh ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಈ 3 lakh ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 5%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹಾ 15,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 lakh ಟು 9 lakh, 3 lakh ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 10%. नेक्स्ट हाँ जी
30,000. Sorry for that. Next is our bachcha 9 lakh to 12 lakh means 3 lakh they have all the slabs here. Correct. So ऐसा कैसे करते हो 3 lakh into 15% ऐसा करते हैं 45,000. Next 12 lakh to 15 lakh again 3 lakh बच्चा how the 20% 60,000 correct how the next 15 lakh to 18 lakh what is difference बच्चा 3 lakh इधर में ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು 1,05,000 ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕೇನ್ರಿ ಸರ್ ಬೇಡ ಡೋಂಟ್ ಡು ಆಲ್ ದಟ್ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ನಾನು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು 2,55,000 ಇದರ ಮೇಲೆ HEC health and education cess 4% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10,000 that means bacha how much is that 2 lakh ಈಗ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ a very simple technique ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 18 lakh ಇದೆ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 15 lakh ಅಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ನೋಡಮ್ಮ 15 30 45 60 ಇದೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿನ ಎಷ್ಟು 1,50,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಕೇಳಿಲೆ ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು 19 lakh ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ till 15 lakh we have ಎಷ್ಟು 1,50,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ 15 lakh to what is that 15 lakh to 15 lakh to how many lakh ಇಲ್ಲ if your income is 19 lakh 15 lakh ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 15 lakh 19 lakh ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4 lakh ಆಗುತ್ತಲ್ಲ 15 lakh 19 lakh 4 lakh ಈಗ 4 lakh ಮೇಲೆ what is percentage 30% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1,20,000 ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ರೈಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ 4% HEC 10,000 so that is 2,80,800 sir ಇದೇ ಮೆಥಡ್ yes we have this method again I'll teach you more detail ಆಗಿ because ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ 3 lakh 3 lakh 3 lakh 3 lakh ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ 5% 10% 15% 20% ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಾಗ Now we'll discuss the optional tax limit regime. That is also we have another important part. And once we finish that part, bacho, definitely we'll go for the next part of this one. Yes, GST now Tuesday and now we'll take back to back 2 classes, right? Because anyway that second piece is 10 to 11, 11 to 12. 12 o'clock we'll take the CA Foundation. Take it, bacha.
ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಗಾನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ದಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Marginal reef also we'll discuss now. EMT also we'll discuss. ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ ಇದು? Where is that? Okay, this is done, right? Now, which are the very important part we need to cover it here. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳು, these are the things one should know it. ಬಾರಪ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ. This is a tax rate prescribed under default tax regime. ಈಗ default tax regime ದಲ್ಲಿ 3 lakh ಇರಂಗಿಲ್ಲ. There is something different we have. ಕೇಳ್ರಿ, the slab rate for assessment year 25-26 applicable to the individual HUF under default optional tax regime, okay, is ಏನಮ್ಮ out of default tax regime is as follows, where total income does not exceed 2,50,000 is the limit ಇದೆ, right? 2,50,000 is the nil ಇದೆ. ಈಗ 2,50,000 to 5 lakh ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5% ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು 2,50,000 ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 5 lakh ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 lakh ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 20% ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 2,50,000 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 2,50,000 into 5% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಮ್ಮ? 12,500. and again 5 lakh ಮೇಲೆ 20% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 1 lakh ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ somebody who is exceeding income is 10 lakh ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದು, 1 lakh plus 12,500 1 lakh 12,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2,50,000 is the nil, correct? 2,50,000 is the nil. Optional tax limit 2,50,000 ಇದೆ, nil ಇದೆ. ಈಗ 2,50,000 ಇಂತ್ರ 5 lakh, 2,50,000 into 5% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 12,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 lakh to 10 lakh, that will be around 5 lakh ಅಲ್ಲ. 5 lakh ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ 20%, ಎಷ್ಟು 1 lakh, ಓಕೆ. ಈಗ 10 lakh to ಬಚ್ಚಾ 10 lakh and above 30% ಇದೆ, ರೈಟ್? 10 lakh and above ಏನಿದೆ, 30% ಇದೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ 10 ಲಕ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1,12,500 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಚ್ಚಾ, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ 10 lakh, if your income is 10 lakh,
how much you are tax paying there? 1,12,500. Percentage ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? Percentage ದಾಗ 1,12,500 ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 into 100 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 lakh into 100 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು? 1,12,500 divided by 10 lakh into 100. 11.25. This is the percentage, bacha, till 10 lakh. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? 1,500 कौन उड़ा जाओ कल कर जाओ जल्दी जल्दी अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 11% ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಟ್ ಬಚ್ಚಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಹೌದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಗ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ who is retired, somebody who has retired ಆಗಿರೋರು for senior citizen being a resident individual who is at the age of 60 or more at any time during the previous year, the basic exemption limit ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 3 lakh ಇದೆ right. ಈಗ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಂತ ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೂಸ್ ಏಜ್ ಈಸ್ 80 ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ 5 lakh ಇದೆ 60 and above 3 lakh right limit ಬಚ್ಚಾ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ 80 and above 5 lakh ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 3 lakh ನಿಲ್ 3 lakh to 5 lakh 5% ಸೇಮ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಇದಾನಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ 3 lakh ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ 3 lakh ಏನಿದೆ ನಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಇನ್ಕಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಈಗ 3 lakh to 5 lakh ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 lakh 2 lakh ಮೇಲೆ 5% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10,000 you have to pay correct next sir ಈಗ 5 lakh to 10 lakh 5 lakh to 10 lakh ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5 lakh into what is percentage ಎಷ್ಟಿದೆ 20% ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ 10 lakh and above 30% ಇದೆ ಈಗ up to 10 lakh what is the percentage we have here 1,10,000 that means 10% if somebody is senior citizen ಈಗ somebody who is above 80 years super senior citizen above 80 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅದು 5 lakh ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಅಗೇನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗೈತೇನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಶಾಂಭವಿ ಕಮಲೇಶ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಚಲೋ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 80 years ಆರ್ ಮೋರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ 5 lakh 3 lakh ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 5 lakh ಇದೆ ಓಕೆನಾ 5 lakh ಏನಿದೆ ನಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇದು 11% ಟಿಲ್ ಹೌದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
5 lakh 10 lakh ಎಷ್ಟಿದೆ 20% ಇದೆ. $5 lakh into 20% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? All right. Next, 10 lakh and above. 10 lakh and above. It is 30%. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ 30% ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇದೆಷ್ಟಿರ್ತದ 11% ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಿಟಿಜನ್ 60 and above ಇದ್ದಾಗ 11%, ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 11.25 till 10 lakh. And my dear student, if somebody is 80 and above, ಏನಾಗುತ್ತೆ 10% income ಕೊಡಬೇಕು on up to 10 lakh. 10 lakh ಮ್ಯಾಗಿದ್ದಾಗ he has to pay 30% for all the case. 30%, 30%, and 30%. ಹೌದಲ್ಲ? Yes or no? 30%. That is what we have, 30%. 10 lakh and above, 30%. All the cases. So ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಮ್ಮ up to 10 lakh 11.25%. In case of below 60 years, above 60 years 11%, right? Above 80 10%. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? Understood? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೀಗ ಟಕ್ ಅಂತ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಚ್ಚು 45 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 60 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ದಾಗ 45 ಇದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳು 10 lakh ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಮ್ಮ 10 lakh ಮೇಲೆ 11.25% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1,12,500. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟಿದೆ 6 lakh ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ. 6 lakh ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 30%. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡು 2,92,500. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ HEC ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗೆ 11,000. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ 3,200,000. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಈಗ 63 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 10 lakh ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಚ್ಚಾ 11%. ಹೌದಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ 1,10,000. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐತಲ್ಲ 6 lakh, ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು 30%. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ 2,90,000. ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ ಸರ್ HEC ಎಷ್ಟು 4%, 11,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? 3 lakh. Understood? Next, what is that bacha 82 years and above? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ 10 lakh, what is the percentage 10%. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1 lakh. ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 60,000 6 lakh ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 30% ಎಷ್ಟು 2 lakh. ಇದರ ಮೇಲೆ 4% HEC ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು 11,200. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಚ್ಚು 2 lakh. Understood? Clear? So guys, clarly
संडे नहीं आना पड़ता सुबह में. You have to come and we have to finish the surcharge and थोड़ा बहुत है यहाँ पर. No बाबा, I want to finish that part. आमिल margin relief. So tomorrow 1 hour बने आमिल और तुम बढ़ते हैं हाँ 1 hour बामा 9:30 के 10 o'clock के because ಈಗ margin relief ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವೆ because ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತಕ್ಕ ಕುಂತ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗ ಮತ್ತೆ we have this much book right ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? those who are watching on the application YouTube ನೋಡೋರು ಚಲೋ ಗೈಸ್ ಬೈ ಬೈ. I'll see you in the next class. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.